Hola y bienvenidos a KeAllaRD. ¿Listos para empezar? We always talk about German and Russian, and we decided we need something new here. Yes, so true. We want to show you that we try other things as well. Yeah, and there is some new element that we want to try this time. What is that? What about the new language? New language? What language? What about Spanish? Spanish? Do you speak Spanish? No. What about you? Yo tampoco. Yo no hablo español. Not at all. Mi español es malo. At least that's better than mine. So today we will show you our perfect Spanish. Yeah. We tried to learn Spanish every day for 1 week, Yes. for maybe 5-10 minutes a day with different apps. And we'll see how it worked. We have a Spanish speaking person with us. So we record it and how will it look like? Yeah, she will test us and our perfect Spanish skills. Yeah. Are you ready? Not really. Okay, let's go. Let's go. Kevin, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿y tú, Alla, cómo estás? Mi también estoy bien. Gracias. Yo también estoy bien. Yo también. Okay, sorry. How do you say hello, my name is Kevin in Hola. Spanish? Hola, soy Kevin. Yo soy Kevin. Okay. Bueno, sí, soy Kevin, está bueno. You can both say yo and without the yo. Yo. Well, but you can tell me where you are from. Alemania. Thank you. Can you tell me I am from Germany? Soy de Alemania. No, Alla, shut up. Cállate. Cállate, Alla. You can do it, Kevin. Soy de Alemania. Bueno. Alla, can you tell me what's your name and where you're from? Hola, me llamo Alla. Soy de Rusia. See, did you just say Alla, I am Alla? Hola, Yeah. Hola, me llamo Alla. Soy de Rusia. If I ask you, what do you do? Well, in Germany, what are you doing now in Germany? Soy estudiante. Eres un estudiante. Bueno. So, Alla, ¿qué color te gusta? Me gusta el naranja. Bueno, el naranja. Kevin, ¿y a ti qué color te gusta? Mi color preferido azul. Muy bueno, es azul. Alla, ¿qué te gusta comer? Oh, me gusta comer chocolate. Tú, Kevin, ¿qué te gusta comer? Me gusta comer pizza. Muy bueno, muy bueno. Do you know the numbers? Can you count to 5? Alla, let's start with this. Alla, Okay. count to 5 in Spanish. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, then 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 11, Kevin, can you do 12. 10 to 20? Why do I get the terrible one? Okay, can you do 10 to yes. 1 backwards? Like 10, 9, 8, 7, 6. No. Dolce. Trice. 13, 13. 14, 14. The 15, 15, 15? 15. Yeah, we learned it today. 15. Well, whatever. Okay. Yes. 16, 16, 17, 18 and 19, 10. No. 20. 20. Bueno, 20. muy mal, muy mal, Yeah. muy mal. Alla, can you try to count backwards from 10 to 1? I'll try. You can go slowly, like very slowly. Yeah. Like 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
tres, dos, uno. I learned the first to 10. Yeah, okay, Kevin till 10. Okay, Kevin, can you do numbers till 10 from 1 to 10? 5, 6, 7, 8, Okay. 9. No. Slowly, from 1 to 10, pronounce them very well. 1, come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. 6, 6. 7, 11, 8, 9, 10. Okay. Allah did better than you here, boy. I know. She's So points better to Allah. in Points to language. Allah. Oh, Allah, question for you. Yeah. ¿Qué hora es en Berlino? En Berlín son las 7:30 de la tarde. Son las 7:30, qué bueno. Yeah. Aquí son las 9:30. Wow. 9:30. Late. Mírame, aquí, mira. Yeah, Kevin. I'm watching you. Good. Mírame, los ojos. Kevin, ¿qué te gusta hacer? Me gusta dormir. ¿Te gusta dormir? Bueno, vale. Allah, ¿a ti qué te gusta hacer? Oh, me gusta leer. ¿Leer? Leer. Libros. Yeah. Yeah. Good. Libros. Leer libros. Libros. Yeah. Libros. Kevin, ¿cuántas lenguas hablas? ¿O qué Dos. lenguas hablas? 2. 2, bueno. Alemano in inglés. Alemán e inglés, muy bueno. Allah, ¿tú qué lenguas sabes hablar? 4. 4. Primera, ¿qué hablas? Inglés. China. Chino. Chino. Vale. Ruso. Vale. Un poquito de alemán. Y un poquito de alemán. You should say adios. We'll see you in the next video. That's what you should say. Give us a like, subscribe to our channel, and adiós, nos vemos en el próximo video.